Dear students, welcome back to Python class. The previous class I explained you about the different layouts that is available for placing the buttons. Okay, in this class, these are the different layouts that are available: packed layout, grid layout, and the place layout. In the previous class, we explained about the this one pack layout manager. So in that the pack layout it has the two options. So that is one is by providing the fill values x y both and none values, and the second one is the side value, side left right, okay, top bottom. So these are the different options that we can provide. Along with that we can provide that is a left right values, the x coordinate pad x and pad y. Okay, that is for horizontal and vertical alignment that we can provide. Okay, let me continue about the same topic, that is a layout. Next one is the grid layout. So for that, these are the different familiar topics. Grid layout. So grid layout manager that uses the grid method to arrange the widgets in a two-dimensional layout, that is required the rows and columns. So you need to specify the particular value, so which row and which column. Okay, that for example, if you want to place, if we start from 0, row 0 and column 0, that is the first element. Then the row, same row you have to continue with the, for example, this is the same row you have to consider the row 0 column 1, row 0 column 2, row 0 column 3, row 0 column 4, and row 0 column 5. Okay, similarly next row, that is the row 1, similarly same column 1 2 0 1 2, like that. Okay, that value you need to specify in the grid layout for a particular button. Then you have to include, that is a b1 dot, that is a b1 is the button name, then a grid method, the row value, column value, then the left right for that is spaces that you require, that you can provide in the same value pad x and pad y. Okay, then if you don't require any spaces in between the buttons, then you can exclude these two values pad x and pad y. So here row 0 column 1, row 0 column 1, and row 0 column 2, and row 1 column 3, like that you can specify. So then this is then the three buttons are in the same row, you can observe here 1 2 3. Okay, then the last button row 1 column 3, so 0 1 2 3, so this is the column 3, that is the fourth column from 0 to 3. Okay, like that you can place the buttons in the providing grid layout. The next one is the place layout. So in the place layout manager, that uses the place method. Okay, so pack layout that uses the pack method, and the grid layout that will make use of the grid layout grid method, and the place layout manager that uses the place method to arrange the widgets. Okay, so here that it requires the two values. The place method takes the x y coordinates of the widgets along with the width and height. Okay, that it requires the x coordinate value and the y coordinate value, because you need to space a particular buttons. Then you should include the x and y coordinate value. So if you want to specify each pixel, then each pixel that has the two values, x values and y value. So that can be specified with the particular value x equal to and the y equal to. Then it require the height and the width. So this value height, width, that is for the window where the widget has to be displayed. Okay, here you specify the width is 100 and the height is 50 for b1. Then for b2 start with the xy is and height 100 and width is a width 100 and height is 50. So this is the 100 and number of pixels. Okay, at the starting position. Then this is the 200 100, so maybe this one 200 100 width and height, then 200 200. So x value is same 200, but y value here it is 100, now it is 200. Okay, so like that you can place the particular value. So this is the 20 100. Then from horizontally width, that is the 100, and it require the height values here 50. Okay, similarly here also 150. So here it started at the 200 and this starts at the 200 200. Okay students, so that is about the three layouts. That is very important, that can be asked for the 6 marks. What are the different layouts that is available? So what are the different layouts that are available? So each layout arranging the widgets in a frame, that you require a particular the layout. Then maybe the packed layout or grid layout, or it may be the
place layout. The pack layout at the through option, fill and the side option. The grid layout that you need to specify the rows and columns. Along with that, you can specify pad X and pad Y. That is the number of spacing between the buttons. Then the place layout, and in that place layout, you have to specify the X and Y value. That is the beginning of where the buttons are started, and the height and width values for a particular button. Okay, that must comes for 6 months, very very important one. Next one is the label widget. So like that you are filling some forms, so enter your name, then there is a text box available, right? Similarly, some select your gender, then there is a some particular radio button, or like that, or what are the hobbies. So that means you should display a label, that is enter your name, or father name, mother name, date of birth, or password. All these things are with the label, right? Okay, similar to the buttons available in the Python, that we can also place the different labels. For that we need to create the object of the label class. Okay, so here one label is created with the different options. These are the different options that are already discussed, and it's a familiar one, right? So LB1, that is the label one, and here what is F? F indicates the frame, and this is the text. That is what is the text to be displayed? That is a label. Welcome to Python. Then height and width that required for that particular text. Then the font style. That is a font equal to Courier -30. That is a pixel position, bold and underline. Then foreground color and the background color. Background color is yellow. Then that font color is the blue. Okay, so these are the different options that we provided now. Then so here this is the button that we displayed already. The B2 button, F frame, text is closed. Then the width, height, the command that is for close button is quit. Okay. Now we can observe here. This is the one B1, that is a grid that we discussed. Several buttons are placed here. Is the button 1, that is for click me, text is there. Then the button 2, that is the close. Okay, button click function is invoked. So what is there in the button click function? I can observe here. So in the button click function, welcome to Python. So if we click on button 1, then it will display welcome to Python. And similarly, if we click on button 2, then it will close because of this quit command. Okay, so it is placed in the grid layout, column 0, row 0, column 1, row 0, column 2. So 1, 2 buttons will be there. Then this is the one label is there, LB label 1 dot grid, that is in the row 2, column 0. Second row, column 0, that is a label created, LB. Okay, so this is what the label LB1. LB1, what is there? Welcome to Python. Okay, that is a label created. Now we can observe the output here. See here. If you click me, then welcome to Python. Then close, then it will be terminated. Okay, welcome to Python. So this is what the label we created here. So what is the position? Label position is row 2 and column 0. Okay, so this is the row 0 and this is the row 1. So this is the row 2 and it starts with the first position. So this is the column 0. Okay, like that I can place the any number of labels just by creating the object of the label class. So ಈ label class ನ ಒಂದು object ಅನ್ನು create ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, so different labels ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ create ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, similar to label, then we can have the message widgets also. So message is similar to the label, but messages are generally used to display multiple lines of text, where labels are used to display the single line of text. So that is the major difference between the label and the widgets. What is the difference? Message. So the difference is that here the label that is used to normally display a single line of text. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಜೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, that is the difference that maybe comes for the 2 marks. All the text in the messages will be displayed using the same font. So whatever the font that you are selected, any number of lines that you can include, all the messages that will be displayed in the same font. Okay, so here text, what is the text is given, so we have to create the object of the
ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು m equal to message ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then text equal to this is a message that has more than one line of text. Okay, so here width equal to 200 and font. So what is the font style you have taken? So this is the width rectangular space that is created. So within that only it will be fitted to the screen. Then after exceeding the text exceed the 200 pixels, then it will come to the next line. Okay, so times there is a Roman, then the 20 bold and italics, the foreground color and the only foreground color is there. Okay, here text represent the text to be displayed in the message. So this is the text to be displayed in the message. Width option specifies the messages width in pixel. Okay, so like this. So this is the width. We have fixed the 200 width, right? So if you exceed 500, then it will display like this. So this is a message that it may come here till here. Okay, so we fix the width. So what we need to do to display a message is that, so create one object m equal to message. So this is written inside the class, so that's why we are using the self.m. Then self.f is there. Okay, then this is the common thing that this text that represent the what is the message to be displayed, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, then packed layout is there, side equal to left ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ packed layout ಹಾಕಿದ್ದು. Okay, then mb equal to, that is a message object we created, my message, that is a my message is our class here, my message. Okay, the root is invoked. Okay, next one is the text widget. So text widget is same as the label or the message, but the text widget has several options and can display multiple lines of text in different colors and fonts. So the difference between the message and text. So message, how it display that, it will display the all the text written in the text option in the same color and font. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಹಾಗೆಯೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ widget, modify or you can also delete it. To create a text widget, what we need to do that, you can note down this syntax. Okay, everything required to write the syntax. For example, if you ask for explain about the text widget, then what you need to do that, you have to write what is the text widget, some one or two sentence, then you have to write the different syntax, then that's it. Only that much, nothing else is there, right? So t equal to text root. So here width equal to 20 and height and width is specified here. Then font color is specified. Then the different colors are specified. Okay. So here t represents the object of the text class, so that is common. T is the text class object. Root represents the object of the root window, that we are familiar. Then width, then the text object, that are familiar. Height and width, that is specified. Then the option wrap, that is a new one, that specifies the where to cut the line. That means you have to cut the new line, right? So this is the one line, this is the next line, this is the next line. So then wrap equal to, there are different the values that we can provide, that is a char, word or none, that you need to specify in the capital letters. If you specify the char, then represent that any line that has too long will be broken at any character. That means ನೀವು height ಮತ್ತು width ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then the char equal to word will break the line in the widget after the last word that fits in the line. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್, ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಏನು ಹಾಕದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರ್ಯಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, this point to this point. But if you want to read beyond this, then you have to move this scroll bar, that is you have to include the horizontal scroll bar. Okay, then once the text widget is created, so like this you can create the text widget. So text widget ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ then we can insert any text using the insert method. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆ ವಿಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಒನ್ t dot insert, so t is the same text widget that you have created, so in that widget you have to use the text. So t dot insert end ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಉಂಟು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್, ಇದೊಂದು ಲೈನ್, this text is inserted in the text widget, this is the second and this is the third. So 4 ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so there will be 4 line option. So text widget ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ text widget insert into the text widget second line, this is the second, this is the third ಅಂತ 4 ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. So the arrangement, the argument end that represent the text is added at the end of the previous. We can also use the current. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, end ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ current ಹಾಕಬೇಕು. end ಹಾಕಿದ್ರೆ added at the end of the previous text. So if you specify at the current, then it will add at the correct cursor position. Okay, correct cursor position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ end ಆಗ್ತದೆ. The second argument is the text that is added to the text with. So this is the text, it has only 2 argument, end and the text argument. Okay, now it is also possible to display image like a photo using the image create method. That is also we used image create method ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ img ಅನ್ನೋದು ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಜೆಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು moon.gf ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, then it is possible to mark some part of the text as the tag provided different color and different font. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, for this purpose first we should specify the tag using a tag add method. So ಈ ರೀತಿ tag add method ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಸೊ 0 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, output will be there. So yeah, you can clearly observe. Okay, this is the text widget that you placed here with the different color. I can see here, this is what the start background red and everything that that is specified for that particular. Okay, ಇಲ್ಲಿ background ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ white ಆಗಿದೆ, foreground color white ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ background color red ಅಂತ ಇದೆ, foreground color white ಇದೆ. Okay,
ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ನೋಡಿ ರೋ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ರೋ 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 0 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಸೊ 0 ಇಂದ 11 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೇನು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ಇದೆ 20, bold and italic. Bold italic untalva, you can clearly observe here, bold and italic. Okay, next you can specify this scroll bar. You can clearly observe in this output window. So this is the scroll bar, right? So scroll bar annu include ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ, if you want to include the scroll bar, then there is a option, that is a scroll bar. Okay, this is the scroll bar, and you can specify the vertical or horizontal. Vertical ಬೇಕಿದ್ರೆ vertical ಅಥವಾ horizontal ಬೇಕಿದ್ರೆ horizontal ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay, so here orient, that is the orientation we need to specify. Here orient indicates whether it is the vertical scroll bar or the horizontal scroll bar. The command option specifies to which widget to a scroll bar should be connected. T.Y view represents the scroll bar that is connected to the T and text widget. YV is the vertical scrolling. Okay, T, that is the text widget we created. So here create the text widget, then we included the vertical horizontal, that is for YV, right? So you can clearly observe. So this is the vertical or for y value ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ xv ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, so t dot configure y scroll command equal to s dot set. Okay, so we should set the y scroll command. So ಇದು y scroll command ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೆಟ್ t equal to configure ಮಾಡಬೇಕು to the set method. Set method ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so here we set the scroll bar. Here observe here, set self dot s, that is scroll bar created s, which scroll bar created vertical, and that is command for this one text widget ಗೆ command t dot yv ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then t dot configure y scroll command equal to self dot s dot set ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, then pack alignment left ಅಲ್ಲಿ alignment ಆಗಿದೆ, fill y. So here you can clearly observe y ಅಲ್ಲಿ fill ಆಗಿದೆ true ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, this is the output. So here you can observe, so this is the scroll bar. Okay, y scroll. Similarly, if you want to create horizontal like this, so this is the horizontal scroll bar. If you want to create like that, then you can change the value here. You need to change the two values. Orient, you need to change the two values. Orient equal to horizontal, and command equal to t dot x view. So orient equal to horizontal and t dot x view. For horizontal you have to set for the x view, and for vertical you need to set for the y view. Okay, so that we have the separate topics, scroll bar widget. Okay, that will see in the next class. And in this class I explained about the label, message and the text widget. So very important. And also I covered the few topics related to the layout. So in this class I explained about the layouts, then I explained about the label, then message, then text widgets. Okay, students, in the next class onwards I will explain you about the next topics, that is the scroll bar. That is the same one that is already covered. Okay, let me explain it separately. Then the check button, then radio button is there, then entry widgets is there, then is the spin box, list box. Okay, menu option. Okay, there are various options that are available that will cover in the next class. Okay, and if you have any doubt related to any topics, you can ask the doubt. Okay, continue in the next class.